Ke dumedisa bana ba Modimo lebitsong la Morena wa rena le Jesu Kriste. Morena a le hlokofatse a re tswalle mahlo re rapele. Modimo wa rena ntate mogale le mohloladilo kaofela re a go leboga Modimo gape letšatši la kajeno ga o buše gape o re kopantšha Modimo wa lentšung la gago kgoši ya ka gore nke re gopotšane ka lona morena re sa rapela Modimo wa rena lentšu la gago šele kgoši ke wena morena o ka kgonago gore go le bula ke wena o kgonago go ka le bolediša morena tša legato le kgoši re a te kokobetša mo pela sefatlhego sa gago re re morena bolela le rena re kgopela re dumela Modimo re sa tlo bala dintšu lebitšong la morena wa le Jesu Kriste amen. Jwale bana ba Modimo re sa re dumiša gape re se ntsane re kopane gape tšatši la kajeno mare re gopotšane ka borapedi kapa ka lentšu la Modimo ka ge re le mo dinakong tša bofelelo re letetše maboa wa morena wa rena Jesu Kriste re tlo kgopela gore nke re bole lentšu la Modimo mo lengwalong la Petro lengwalo la Petro wa mathomo re tlo bala temana o thoma temaneng ya Petro chapter 5 wa mathomo re bale temana ya bo 8 ke mo re tlo bala gona then re tlo mo re bala ba Efes mo tlo ba gape le Genes ke tše temana tše ke rata gore nke re lebelele mo go tšona morena a le tšhogofatše a re thome mo go verse 6 ka gore tshepa gore re ka thoma mo re ka e tla ba e le gabotse chapter 5 verse 6 Petro wa mathomo ere humble yourself therefore under the mighty hand of God that he may exalt you in due time casting all your care upon him for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist, steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Ariamefao. Richie ba Efesi gape ba Efesi chapter 6. 6 Ephesians verse 10. But Ephesians 6 verse 10. Verse 10. Irimona. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that he may be able to stand against the wiles of devil. For we wrestle not against flesh and
We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual weakness in high places, is what we are wrestling against. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Morena al Shofat. And then again, I think mangwalo ge lebelela a fela kgokagana mabapi le se re tlo bolelang ka sona se, because our adversary molwa le rena ke diabolo. Amen. So Genesis chapter 3, relevele how he attacks. Sirase sarena se attacka yoang. Verse 1, chapter 3, verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord had made. And he said unto the woman, yea, has God said, ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the tree of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God doeth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Morena al Shofat. Ke ona manjwa rata hore ka revolution ka ona tšatši la ka tšena. Sehlogo sa taba ya ke nyaka go bolela ka yona bokorotwana ke taba ya ntwa monagano, the battle in the mind. So re hwetša gore mona moangwalo wa re wa badileng a re bontšha gore sera sa rena Satane wa re dikologa, o bopa jale ka tau, o nyaka o a ka kgona go mmetša. So ge Satane a lebelela bana ba Modimo,
a ba dikologa bana ba modimo ba tshwantsho ba tshwane le nka tshwantsha le di-zebra diphofolwana tšela ba reng di tshwanago le tonki go thwa ge di dikologwa ke ditau di a kopana di hloma ditlhogo tša tona mmogo gore zebra e kera tau ge itla e se ke ya kgona go tsena ka mogare ga tšona empa e be ka morago mo di kgonago go ka raga ka gore e lwa ka go raga. Jwale ge bana ba modimo ba tshwanetse gore ka gore ba ntweng ene ntwa ya bona Satan o nyaka gore go ba pšhatlagana o nyaka gore go ba amoga maatla a fellowship. Jwale ge o re moprofeta ga bolela ka tabae o re wa bona godimo modimo ile re ga bopa dilo tsotlhe tša di bopilego a bopa moedi a bopa letšatši a bopa dinaledi go thwa a di beya ka di-position gomme ga e sale a di beya ka tsela eo di eme mo position ewe ga di tloge ngwedi e eme position ya yona e operator e le fao o re moprofeta ge ngwedi e ka šišinyega ka ya tloga positioneng lefase lena le ka apara metsi within ka metsotsonyane e mekorotwana ya ba gore le khupeditšwe ke metsi ya ba a very great disaster. So ka gore ngwedi a e sa le theeletša modimo a e botša gore mmereko wa gago o re ngwedi ke yona e swerego lewatle ke yona e swerego metsi ke yona e swerego lefatshe le gore se ke la šišinyegela tšwa mo oteng ka gore ge e ka tšwa mo oteng ke go fela ga lona. Jwale ge ngwedi e operator mo lefelong la yona le dinaledi di eme mafelong a tšona as a great host ya legodimong. Jwale ge o re moprofeta even as bana ba modimo re tshwanetse gore re eme gore modimo letetse gore re tle in that order gore re tle re kgone fenya ntwa yohle re kopanago le yona re tshwanetse re be in that order re sekera modimo re letetse gore once re fitlhelela that position ya gore re be mo order ya lentšu la modimo gabotse gore nothing will stand before us and our channel di tla ba clean kore re tlo ba re le jwale re eme re le modingwana wa monyane mo lefaseng. So what we claim se tlo direga because re mo oteng ye tshwanetšego re eme positionally re emelang le se sengwe se se kago go ka leka gore hlasela. Jwale sera sa rena se re nyaka mo minding mo se re nyaka mo tlhaloganyong ya rena re na le battle ya tlhaloganyo go tshwana le Eva o ile a ba kgahlano le Satane modimo o beile lentšu mo monaganong mo go Eva le Satane ya ka go tloša lentšu lena gomme a tliše la gage. Amen. So moprofeta a re monagano wa motho ke lepatlelo la ntwa
ntwa ye nngwe le nngwe e liwago mabapi le borapedi e mo monaganong wa motho. Mo monaganong wa motho ke mo go tshwanetse go dirwa kgetho. Motho ga thieleditse modimo, tshwanelo ya go tsena ga modimo kapa lentswe la modimo ke monaganong wa motho. Satana o rera fao monaganong wa motho, le modimo o rera mo monaganong wa motho. Jwale motho mo monaganong ke mo a tshwanetse gore a dire kgetho, a dire choice. Then ke ntwa fona gona fao, ya e tshwarane ke ntwa. Hallelujah. So motho mo tshwanetse gore ge le ngwana wa modimo a lekola gabotse gore wa bolela go le nna o ke modimo na, ke tshwanetse go dira, ke tshwanetse go mmule, because wena o tshwere a key ya gore o kgone o bulele o rata go mmule. You can open for the devil, a bolerisana le wena, a convince, a go isa on ka gore ge a re ke fentse ke ge a kgone go convince. Ke ka baka le o fele o ikwa batho ba re ke na le menagano e mebedi. Amen. So ka baka le menagano o tlo go bulela, voice e o tlo go bulela mo monaganong wa gago ke yona e go fentse. Jwale re na le re filwe kapa re na le re tseba gore re tshwanetse gore re thieletse yena fela. Mara o mobe a ka se go lese gore o tšwele pele ka mokgwa all the time, o tlo leka go šala morago. Ka tšatši le leng o go hlasela mo monaganong mona o no tsogang go ka re wena a o ngwana modimo, o no tsogang ke ka re wena hai go na le seo se dirileng. A go hlasetse monagano a go fa menagano ye tepogileng ye weak, o be so negative mo e le gore o ka re o dirile phoso somewhere, kante ga go ne phoso yo o dirileng fela o hlasetse ke Satana mo monaganong. A go botša di-question go tshwana ke la botša efare a modimo boletše jwalo na gore le ska la ja setlhareng. Efa o na tseba gore modimo boletše jwalo, ene a nka gana, a nka re no modimo ga a bolela, o boletše gore modimo boletše jwalo gore re seke ra ja setlhareng sela. Empa ge re ka ja mo setlhareng sela re tlo hwa le go hwa. A Satana ya be le gore gale o kgona go thoma debate ya gage gona moo, a mo debate out of the way. Jwale Satana mo monaganong wa gago o lwela go debate out of the way, out of o feleletse mo o dumanagago le yena gore mo mare modimo ka re o dirile phoso ga re reiso. Amen. O re mo profeta. So the devil wants to work with us as the Lord work with us. Satan o nyaka go bereka ka wena go tshwana le ge modimo nyaka go bereka ka wena. Modimo nyaka go preacha ka wena, modimo nyaka go worship ka wena, modimo nyaka go etela malapa ka wena, le Satan o nyaka go dira ka mokgwa. But masipila wona Satan is an opposer. Yena o sipela la go opposer lentswe la modimo. Hallelujah. O sipela la go opposer mo modimo a beile go order, o nya go tlisha disorder. Ke se Satana a ratang go se dira. So mo profeta this war started in heaven. Started in heaven
mo Michael ana le mangelo ya gage island thulana le Lucifer le mangelo ya gage. And when the prophet at that home started there, and he had Tulana. Lucifer he was thrown down here. Alashelwa mo le fase. Mo ile gore gona yo ale o operator gona mo. O tsena mo batho. O mare the CB is originated in heaven. Kimo stomela gona, kimo setlogo sa tsona se fao. So, o re profeta jwale ge rena jwale ka bana ba Modimo re tshwanetse gore re mo lemoge re mo. That's why mo profeta a re mo ntweng mona go nyaka ka di overcomers, and in order for overcome, you must know gore o lwa le mang a le go kae. Then re a bona gore re lwa le devil, and the devil o na le rena gona fa o ateka mo minding wa re. That's why mo profeta re something that you must overcome is you. Ka gore o berekisa wena Satan. So, o tshwantse gore o mo fenye mo minding wa gago. Then go fentse ntwa e fa. Then o tlo kgona jwale gore o be go mo fentse fao o tlo kgona jwale gore o rapele free o tseba gore my adversary wa ntukulugago wa mo bopa jwale ka tau ke mo fentse jwale le re ntšula Modimo mo go Petro mola hloma di bitša tsohle tša moya, hlomang di bitša gore le kgone go lwa, le kgone gore Bazulu fela ra zabalaza. Hallelujah. O kgone go zabalaza, o kgone go ema o tile. Jwale go tšwa gobane a re le ntwa ya namalimadi, re lwa le mebušo, re lwa le maatla, re lwa re leba le maatla le swiswi, re lwa ntwa ya rena all the time go tloga le setlogo e ne ile go lwa le diabolo gore a se ka re utlwa mo matsogong a morena. So but ga tlogele gore latelela, ga tlogele gore latelela, but le rena ga re tlogela go ema mo ntweng ka gore le re ntwa Modimo ge re fentše re fele re o se ka beya dibitša fase, o fele o eme, o fele o le ready, because you know that ntwa a se ba fela while se sa be ra rapturiwa morena a tšhogofatse. So taba tšeo bana beso, ntwa ya rena e ka mo monaganong. Satana ga go attack-a, o attack-a mo monaganong, o tlo bolela le wena mo monaganong a go botšiša ka bokreste ba gago, a go botšiša gore mara o really convinced, mara o sure, mara a Modimo gona ka nnete, a Modimo o itse jalo na, o attack-a ka di-questions. Hallelujah. So mo profeta mona, a human mind was chosen for the place of the battle. Monagano wa motho mona ke ona o kgethilwe e go rebe lefelo kapa lepatlelo la ntwa. Jwale ge a re ga o attack-a ka dikwi tša mmele, o go attack-a
ka mahlo a gago a go attack ka tsela ka mkgo kwa o lo tšeo di kwago a go attack ka lo ka dilo tšeo o di kwago ka go smela ka dinko ka di 5 senses tsena amen o wa attack fao jwale ge mara wena positively o tshwantse o dule o dumela lentswe la Modimo tsela ya go ya go fenya Matthew chapter 4 Jesu Kristo a attack ke devil in that way but Jesu Kristo a ema ka taba gore go ngwadile wa thiwa motho a ka se phele ka borotho fela o tla phela ka mantšu ohle a tswa molomong wa Modimo tseba gore ge diabolo a go attack a ne lentswe la Modimo Satan a ka go quotela lentswe la Modimo mara o go quotela ntho a sa e dumeleng o go quotela a nyaka go tlosha ga quotela Jesu a re o muso ka kgona go bopa o tšhentšha matlapa abe borotho o je o na bolela therešo o bonna go ngwadile mara lentswe le o le quota gore wena o le dira weng yena ga a dire ka mokgwa haleluya so bana beso tseba sera sa gago tseba gore o athekwa mo monaganong tseba gore sera sa gago se segolo ke diabolo and the only way ya gore Modimo o re the only way gore a go attack tshwantse go attack mo monaganong wa gago and a go amolaganše le dintšu jwale ge sa mafele ngwana Modimo tshwara lentšu tshwara se moprofeta a se boletšego o emelane le yena Satan that's why moprofeta a ile mo messageng o rego Christ is the mystery of God revealed a re tshwarana le kgokagane le be ngatana ye tea a re ge Satana a nyaka go le šarakanša o tla tla mona shoota one of you ka poison then motho go thwa a thoma di-debate ka maraputeo ka a thoma debate a etela o la debate a etela lo a debate bona it's a battle ntwewe le mantšu a tla ka gona a debate ka gona wa fitlhisa mo monaganong wa gago ge o ka wa bulela a hwetša sekgoba he got you gomme o kgonne gore a wine leloko le leng a wine le lengmola a wine le lengmola then a re hlome mmušo morena a tšhogofatse so a silo ditaba tše ke rata gore o šale le tsona mangwalo o a bušeletše go a bala ga botsana o na le nako o tlo kgotšiša gore Modimo o rata gore o dire jwang so message wa rena ke ona tšatši la ka tšeno the battle of mind morena tšhogofatse a re tswa le mahlo o reng morena wa rena ntate wa phelago kgoši ya dikgoši we are so thankful gore re fihlelle Modimo matla ohle go ka bolela ka taba ye kgoši ya ka re dumela gore o re tlišetše yona re dumela go gore marena a ba phelago ke problem e lebanago le bana ba Modimo all the time ge ba iketlile mo baleng Satana a rata go ba tsenelela mo menaganong ya bona a le ka go debate go ba tloša mo lentšong ntate re thuše ntate lokileng gore kgona go marela re dule jalo lebitsong le phagamileng la morena wa Jesu Kriste amen. God bless you.